Akkam jirtu nagaan koo hunda keessaniifuu abaayyeetu hordoftoonni fi miseensi garee Marvel Wise Tubi. Egaa har'ammoo kan sanas ni qabadhee dhufe lesson 7dha. Lesson 7 yookaan immoo anaaf paartii jaffaadha. Kitaaba keessaniifuu immoo lesson 7dha. Inni kun immoo the dislocation of the communist bloc and the aftermath kan jedhudha. Egaa viidiyoo kana doon jalqabin dura waa yaada tokko kaasuun barbaada. Yaadichi maal siitanii baay'een keessanii ijoolleen koomentii naa gootan yoo laalu jabaadhu kan jettan baay'eedha. Kanaaf thank you. Garuu odoo subscribe godhin waan nama dinqu YouTube odoo subscribe godhin viidiyoo kana nuuf hojjedhu. Viidiyoo kana nuuf hojjettu. Kanaaf anoo ergam viidiyoo kana hojjedhee isin post kanan godhu ta'e isin subscribe yeroo takka gootan maal miidhaa isin irraan geessisaaf subscribe gochuu diddanii comment nan laala. Ijoolleen amma comment naa barreessitan dhuguma subscribe godhanii yoo laalu baay'een isaanii subscribe kan nan godheedha waan isin garamu. Kanaaf ilaalcha akkuma isin akkana isin tajaajilu motiif ta'e akkanan isin tajaajilu yoo barbaadani YouTube keenya subscribe nu godhaa. Hiriyoota keessan biraas akka ga'us share godhaa. Rakkoon qabu share godhaa. Akkasumas immoo Telegram barachuudhaaf warri barbaadan lakkoofsa bilbilaan asirra isinii kaa'uun bilbiltanii barachuu hin dandeechu. Gara paartii 6 tti dabarru. Egaa Communist Party yookaan Russian dislocate ta'uu diigamu dhufe jechuudha kan laallu. The early 1980 witness of final period of friendship between the United States and Russia result mainly from the Soviet invasion of Afghanistan in 1979. Egaa witness iwan baay'een 1980tti akka ragaa baanitti fiictioniin yookaan walitti bu'iinsi Russia fi United States cimaa kan deeme yookaan final period irra kan inni ga'uu danda'e. Final period irra kan inni ga'uu danda'e yommuu Russian maalii gochuu jalqabdeedha. Afghanistan invent goote yookaan Afghanistan qabachuudha jalqabdee irraa ka'eetu Communist Party fi America gidduutti walitti bu'iinsi isaanii xumuramuudha ga'eedhamee yaadama. To support the communist regime and from the line adopted by USSR kun immoo kan walitti dhufe jechuun communist regime fi USSR jidduu kan jiru walitti bu'iinsi kun cimaa akka dhufe ka'aa jechuudha. President Ronald Reagan Amerikaa kan bulchu jechuudha. Yeroo sanitti jechuudha prezidaantii ture 1981-85 tti Amerikaa bulchaa kan ture Ronald Reagan ture. Reagan appeasement the Soviet should be challenged. Egaa Reagan maal amana ture appeasement fayyadamuu qabnaadha. Poolisii appeasement yoo fayyadamne yookaan immoo calii yoo jenne wamaa gochuu dhiisne waraana itti hirmaannu yoo ta'e appeasement jechuun waraana itti hirmaannu jechuudha. Waraana itti hirmaannu yoo ta'e Sovietiin dhiibbaan isheen uumtu challenge isheen uumtu dabalaa deema jedheetu yaada. He expand American military capability to level not seen since the Cuban Missile Crisis. Egaa military isaa cimsachuun namni Ameerikaa kun Reagan Ameerikaan dandeettiin military isaanii akka cimu taasisuun hamma Cuban Missile dhufutti mul'anne ture. 1962tti empire military isaa cimsuun hin mul'anne ture. Reagan declaration that Soviet were an evil empire started Western world policy of enhance and update military build up and treated the developed strategic defense initiative also known as Star Wars that Soviet will never be able to compete with financial. Egaa Reagan waan tokko labse Soviet Union irratti waan tokko labse an evil empire jedheni. Western itti jalqabe Western world keessatti poolisiin kun an evil empire kan jedhamu kun eenyudhaan jedhani Soviet Union dhaan jedhani an evil yookaan immoo empire maraattiidhaan yookaan immoo empire seexanaawii jechuu ni dandeenya yookaan immoo empire bakka an jiraamte waan gaarii kan ta'an eeyyen kanaafuu evil empire jedheetu kan inni waamu. Kanaafuu ishee tana maalii gochaati kan inni dhufe Western keessatti kan argamtu Western irratti immoo maaltu ufuu qaba poolisiin keenya inneensa ta'uu qaba update ta'uu qaba irra deebinee bulti ta'uu qabna developmentiinis ufuu qaba strategiin ittiin defense goonus dhufuu qaba jedheetu Reagan kaase. Kanaafuu strategy kana kan Eastern State kan ittiin kuffisnu warri state maali jennee waamnudha Star Wars jennee yaamnu jedheetu Reagan lafa kaa'e. Kun immoo Sovietiin immoo never able to compete. Kana bukkee dhaabachuudhaaf financially dhaan kuffisuudhaaf yookaan lafaan ga'uudhaaf Soviet Union immoo hin dandeechu jechuudha. Although reform in Soviet Union slowed down between 1960 and 1980, a generally shifting given new movement for reform with the coming to power of Mikhail Gorbachev in 1985. Egaa kanarra darbee Soviet Union keessatti economiin isheetu maali ta'atra gadi bu'aa dhufe 1963-82 jidduutti kufaa dhufe. Maaliif new movementamiin yookaan immoo ilaalchi haaraan reformii haaraan eechatti waa'ee dhufee fi gara
Soviet Union itti waa dhufeef. Namni jijjiirama kana fide immoo Mikhail Gorbachev jedhama. Mikhail Gorbachevin yaada lama qabateeti kan inni gara Raashiyaa dhufe waa'ee ta'eef yaadni inni dhufe kun immoo jeneraalii maalii jijjiiree jechuun shiiftii godheera jechuudha. The Chernobyl accidents in 1868 also added impact for reform. Reformii kanniiniif immoo gahee kan taphatu kan biroo bara 1986tti reformii gaggeeffamedha. Accidents kun reformii irratti dhiibbaa uumuu danda'eera jechuudha. The Koenig accidents in 1860 was the nuclear power plant disaster at Koenig in the Ukraine Republic of USSR. Egaa inni kun cornical accidents kan jedhamu kun bara 1986tti nuclear power yookaan immoo disasterii guddaa balleechuu cornilatti gahe badii cornilatti gahe cornilin Ukraine keessatti argamti Ukraine Republic irratti isheen tun immoo USSR dhaan irra gahe Russian irra gahe Ukraine irratti kanaafuu inni kun Chernobyl accidents jedhama accidents power nuclear yookaan ukaasni garagaraa eenyurra gahe Ukraine irratti Russian gahe jechuudha. These accidents produced a spiral of radioactive debris that drift over part of the Western Russia, Eastern Europe and Scandinavia. Egaa accidents kun babal'achuu irra darbee radioactive debris yookaan immoo balaqqii injiraamti ergamiishaan dhuka'een booda balaqqiinsa gara Western Russia, Eastern Europe fi gara Scandinavia country kanneen jedhamanitu babal'achuu danda'eera. It is the worst nuclear power accidents in history. History keessatti kan cornical jennee lafa goonu kun sodaachisaa yookaan immoo baay'ee nuclear ukaasa bombii sodaachisaa ture jechuudha. Large area of the Ukraine, Boguslavia, Russian Republic of Russia were cultivated, result in the evacuated and resettlement of 2,100 people. Egaa large number ummanni Ukraine keessa jiraatan, Belarusian keessa jiraatanii fi Russian Republic of keessa jiraatan baay'een isaanii namoonni 200,000 ta'an maali ta'aniiru iddoo gallakkisaniiru yookaan immoo resettlement ta'aniiru jechuudha. The incidents raised concern about the safety of Soviet nuclear power industry will force the Soviet government to become less secretive. Egaa accidents kun immoo Soviet Union power kun industrial irratti yookaan immoo Soviet Union become less secretive akka ta'u yookaan immoo aangoon isaanii akka gadi bu'u taasisaa dhufe. Akkamitti isinitti fakkaate amma iddoo kanatti? Accidents kun Ukraine irratti yommuu gadi lakkifamu humni gara Raashiyaatiin bahe yookaan immoo gara dhukaasni bahe kuni miidhama guddaa maaliif fideera? Ukraine irratti fideera. Kun immoo akka walitti dhufeenyi governmentiin jidduun secretively eegumsisaa akka gadi bu'u taasiseera jechuudha. Gorbachev and his supporters challenged to party in bureaucracy had traditionally managed Soviet government economy. Egaa Gorbachev fi warri isa gargaaran maaliidhanii paartiin keenya fi warri bureaucracy warri abbaan aangotaa traditionalitti deebi'uu qabna. Yaada keenya san gara economically Sovietiif economic governmentiin keenya garamitti deebi'uu danda'a? Gara paartiin keenya challenge ta'ee gara traditional management sanitti dhufuu qaba. Under the program of Perestroika or reconstruction, Gorbachev proposed major economic and political reform. Egaa yaada Perestroika jedhamu yookaan immoo reconstruction jedhu jalatti Gorbachev reformiiwwan garagaraa economic irratti political irratti fiduu jalqabe jechuudha. Gorbachev and his advisor consider politics, liberate the economy and move rapidly toward the free market. Egaa Gorbachev fi warri isa gorstoon isaa maal jedhanii poolisiin keenya liberate kan ta'e bifa bilisummaa kan qabu freedom uummataa kan eegu ta'uu qaba economy akkasumas immoo rapidly garamitti dafnee deebi'uu qabna nuti free market hordofuu qabna eessarraa socialism irraa communist irraa deebinee gara free market itti deebi'uu qabna jedhani Gorbachev kun echatti dhufaa Raashiyaa keessatti jidduudhaan barri free market bara Gorbachev jechuudha ammas ishiin communist hordofti waa'ee ta'eef the government also realized restriction of foreign trade and investment. Mootummichi ammas maal godhe Gorbachev warra foreign trade daldala biyya alaatii biyya keessatti taasifamuu fi investoroota biyya ormaatii biyya keessa galanii invest godhan hin hoogginaa hin daangisne. Despite those organization change, the Soviet economy stagnant and even decline. Egaa jijjiirama kanneen fudhatu malee akkasumas immoo jijjiirama political irratti economic irratti kanneen fudhatu malee economy amma Raashiyaa iddoodhaa kan sochoofne fi kan dadhabe ta'e jechuudha gadi bu'aa dhufe. The shortage of food, consumer good and housing has become chronic. Egaa shortage nyaataa hanqinni consumerii meeshaa bitamee fayyadamuu fi hanqinni mana jireenyaa
itti fufaa ture jechuudha. Hanqinatu itti fufaa dhufe jechuudha. In addition, Gorbachev is launched ambitious political and social reform. Kanarraa ka'uudhaan free market irraa immoo gara biraatti deebisuudhaaf ta'e burjaajiinsa guddaa keessa galchuu dandeenya Gorbachev. Kanaafuu maal godhee political and economical reformii biroo immoo ambitionii biroo fayyadamuutti ga'e. Kanarraa ka'uudhaan the most dramatical change was adopting glasnost or openness about public affairs. Public affairs irratti yookaan waa'ee hawaasa irratti ilaalcha hawaasa irratti maaliif fayyadamuu qaba? Yaada openness ta'e yookaan glasnost ta'e fayyadamuu qaba. Openness kan jennu kan uummanni waan barbaade fidee yoo dhufe hojiirra oolchuudhaaf kan jedhu jechuudha. The reform law especially broad public education and the criticism of Soviet history, Soviet Communist Party policy. Egaa maal gochuudha kan inni barbaadu? Yaada publikiin barbaadu san galmaan ga'u. Qeeqa Soviet Union history irratti dhufu immoo furmaata tilaachuu fi Soviet Communist irratti qeeqa dhufu furmaata tilaachuudha kaayyoonsa. Eenyu jalatti openness yookaan glasnost kan jennu jalatti jechuudha. It quickly succession the Soviet authority replaced political prisoners, realized concession in the mass media, encouraged debate over the scene of the Soviet past. Egaa maal godhe quickly glasnost kana jalatti yookaan openness jalatti authoritiin Sovietii warra mana hidhaa keessa jiru akka gadi lakkifaman taasise. Mass meediyaan yookaan miidiyaan uummataa immoo hojii isaa akka hojjetu gadi lakkise jechuudha. Waan barbaade hojjechuu danda'a. Akkasumas immoo yaada barbaadan qeeqa barbaadan cubbuu duraan Soviet Unioniin hojjete badii duraan Soviet Unioniin hojjeteef maal gochuu dandeechuu qeeqa barbaadan kaasuu qabdu dandeechuu jedhee encourage godhe. Sababa bilisummaa kennuu dandeenya kanarratti. Gorbachev accomplished this measure with shifted foreign policy, bringing to curb Soviet military spending and negotiate end of Cold War with the West. Gorbachev kan biroo immoo kan inni barbaadu maalidha? Foreign policy kana maalii gochuu barbaada? Shift gochuu barbaada. Garamitti gara biyya keessaatti fayyadamuu barbaada. Kanaaf waliigalteedhaan biyyoota Western country wajjinis Cold War kana xumuruudha kan inni barbaadu jechuudha. It should note that Gorbachev and Reagan held in serious summit talk between 1985 and 1887 to leaders agreed to eliminate their country nuclear missile, their capital strict European and Asia from the USA and vice versa. Egaa Gorbachev Russia bulchaara, Reagan immoo America bulchaara. Jarri lamaan kun bara 1985-1987 leaderoonni lamaan wal ga'uudhaan waa'ee nuclear missile gadi buusuudhaaf eliminate gochuudhaan yookaan nuclear missile fayyadamnu dhiisuudhaan biyyoota irratti waan ganne yookaan immoo miidhaan nuti Eurooppaa irraa Asia irraa ga'aa jirru akka dhiisuu qabnu, Russiaan akka dhiisuu qabdu, Amerikaan akka dhiisuu qabu walii galanii jechuudha. The Soviet government began to reduce force in Eastern Europe and in 1889 pulled troops out of Afghanistan. Soviet government maali godhe humna Eastern Europe irraa qabu sana keechaa baasuudhaan hir'isuudhaan Afghanistaanis bilisa baasee jechuudha yookaan gallakkise 1989tti. In 1889 Soviet dominated and the communist rule in Eastern Europe came an end. Egaa bara 1989 olaantummaan Soviet irratti qabdu communist rule irratti qabdu kufaa dhufe jechuudha hin dadhabe. The wall that divided Eastern and Western German since 1960 was turned down and in 1970 German once again became unified country. Egaa German maal turte Eastern fi Western addaan qoqqoodamtee turte 1961tti irra deebi'uudhaan bara 1997tti German deebitee maal taate unified taate jechuudha. Bara 1990 By 1990, the communist government of Bulgaria, Czechoslovakia, East Germany, Hungary, Poland, Romania brought down as revolution in Eastern Europe. Eastern Europe jala ba'uudhaaf bara 1991tti maal ta'ani Bulgaariyaan, Czechoslovakiaan, Hungaariyaan, Romaaniyaan kunniin hundumtuu ba'uudhaaf qabaa communistii jala ba'uudhaaf isaanis maal fincila kaasan jechuudha. The liberation of Eastern Europe inspired many Soviet Union Republic and struggle harder for liberation from Moscow. Kanaafuu biyyoonni garagaraa Eastern Europe jala kan jiran bilisa ba'uudhaaf dispartan inka ka'anii Soviet Union Republicoota akka gadi lakkiftu keessattuu Moscowdhaa ka'anii hanga liberation akka ta'an ka'an jechuudha. Kanarraa ka'ee Gorbachev resist the dissolution of the Union. Kanarraa ka'uudhaan bittinnaa'uu Soviet Union kana maal gochuu dissolution kan ta'uu kana resist gochuudhaaf ka'e. He trained the military force against any republic attempt to succession. Kanarraa ka'uudhaan warroota adda ba'uu barbaadan yookaan warroota irraa citanii ba'uu barbaadan republikaanota kamirrattu humnaan akka isaan aabuu danda'an maal gochuu sodaachisuu jalqabee jechuudha military forceedhaan. Eenyuun Gorbachev ofumaa isaati bilisa baay'ee yoo erga kenneefi ba'uu gaafa jalqaban immoo rukutuu sodaachisuu jalqabe.
Liberation movement simply grown stronger. Kanaafuu biyyoonni garaagaraa bilisa ba'uu irratti simply maali ta'afanii cimaa dhufanii jechuudha. Finally, Gorbachev attempt to reconstruction Soviet Union also less centralized state by offering republic autonomy within an union. Egaa kanarraa ka'uudhaan dhumarratti Gorbachev reconstruction godha Soviet Union kan jedhe kun less mootummaa dadhabduu akka taatu akkasumas immoo republikaanonni autonomy isaanii akka isaan cimu taasisee jechuudha. The Soviet Republican accelerated their process of independence, declared their sovereignty on one by one. Ega Soviet Republicota jala kan turan Republicanonni Soviet jala bulaa turan Soviet Union jala turan bahuudhaan independence isaanii independence dha fedhii isaan qaban cimaa dhufuudhaan tokkoon sovereignty isaanii mirkaneeffatan jechuudha bilisa bahuu isaanii. Of September 6, 1991, the Soviet government recognized independence of three Baltic states. Ega bara 1991tti Soviet governmentiin recognize gochuudhaan siriin Balkan state kanneen jedhamaniif bilisa akka ta'an kenneefi jechuudha. Then on December 1, 1991, Ukraine rearmed in the independence after popular referendum with 90% of vote open for independence. Bara 1991tti immoo independencyidhaaf sagaleen biyyoonni Ukraine uummanni keessa jiran independence barbaadanii harki 90 isaanii independence barbaadanii referendumii kanarraa ka'uudhaan bara 1991tti December 1 freedom argatte jechuudha Ukraine's. December 18, 1991, the leader of the Russian, Ukraine and the Belarusian Republic they meet and signed Bolivian Accordance, declared the Soviet Union dissolved, replaced by Commonwealth of Independent States. Egaa bara 1991 biyyoonni sadi Russian, Ukraine, Bulgarian wal ga'uudhaan echatti erga mari'atanii iddoo biyya Beleverian jedhamutti mari'atanii Beleverian Accordance kan jedhamu erga mari'ataniin booda Soviet Union maali ta'uu qabdi bibittinnaa'uu qabdi. Kanaafuu biyyoonni kunniin sadan immoo maali jedhanii established godhatanii Commonwealth of Independent kan jedhu state Commonwealth of Independent state kan jedhu established godhatanii. Kanaafuu amma indirectly Soviet Union wanni jedhamu dhaabbatee kobaasti Russia jechuudha jechuudha. Consequence of collapse of communist bloc. Erga communist blocking kun kufe maaltu dhufe result dhufe maali? The fall of communist and the collapse of Soviet Union meet the end of Cold War. Ega collapse communistiin kufuun akka communist Cold Warins dhaabbata taasifame jechuudha. Kanaafuu indirectly 1991tti Cold War maal ta'e hin dhume solely the dominate country kan taate hafte eenyudha amma USA dha jechuudha. American kobaashiitti biyya hooggantu taate hafte. Hence the world began to see different domestic policy, economical policy and the international relations. Kanaafuu biyyoonni addunyaa policy biyya keessaa policy economy international relationship irratti xiyyeeffachuu jalqaban jechuudha. The problem in the new political and economic situation in enormous unemployment was widespread through the former Soviet Union and Eastern Europe. Ega biyyoonni amma bilisa ba'an kun biyyoonni reefu politically economically independent ta'anii ba'an kana keessatti maaltu mul'achaa ture yeroo sana lakkoofsa kan hin qabne unemployment yookaan babal'achuu unemployment tu dhufaa ture yookaan economical and political problem dhufaa ture. Isaan keessaa rakkoo hojii dhabdummaa akkasumas isaan kun jechuudha biyyoota dura Soviet Union jala turan Eastern Europe jala turanitti isheetu gargaaraa ture waayee hojii dhabdummaan hin babal'ate. As a result, hundreds of thousands of people began to migrate from Eastern to Western Europe look for work. Kanarraa ka'uudhaan bara 1991tti jechuudha 1991tti namoonni baay'een Eastern Europe irraa gara Western Europe hojii barbaachaaf migrate gochuu yookaan immoo move gochuu jalqaban jechuudha. Economic problem in some Eastern Europe country help former communists to regain power. Egaa rakkoon problemii economical problemii warra Eastern Europe akkam akka ta'an former communist wajjin akka walii galan taasise jechuudha. Maaliif economically nu gargaarti ani waa'ee yaadaniif power ishee wajjin Russia wajjin walii galan jechuudha. For example, Poland informal communist gain in election of 1930. Egaa bara 1993tti Poland communistiidhaan gargaaramte jechuudha. Communistiidhaan gargaaramte filannoo gaggeessiti. The collapse of communists also created a serious political challenge, particularly different parts of Eastern Europe. Egaa communistiin kufuun bara 1991tti communistiin kufuun kuni change garagaraa serious political change irratti fiduu danda'eera different part of Eastern Europe irratti fiduu danda'eera jechuudha.
Economic structure reform, ethical and religious conflict. Kanarraa ka'uudhaan economiin immoo gara maalitti akka fuulleffatu, ethical and religious conflict akka fuulleffatu taasifamaa dhufe jechuudha. The civil war lead to distinction of Yugoslavia. Civil warring waraanni biyya keessa Yugoslaviyaatti gaggeeffame Yugoslaviyaan akka distinction taatu kan akka bibittinnooftu taasiseera jechuudha. The potential for ethical violence threatened the former Soviet Union. Kanarraa ka'uudhaan potentialiin ethical violence sodaachisaa ture jechuudha. Ethically wal loluun warra duraan Soviet Union jala turan irratti baay'ee mul'ata jechuudha. Gosaan wal loluun. The CHA and the Slovakian are unable to establish in a unified state. His divide Czechoslovakia into two separate nations in 1993. Egaa biyyoonni kun Czechoslovakia keessatti argamu CHA and Slovakian kan jedhamu. Kanaafuu Czechoslovakia jechi jedhamtu tunuyyuu CHA and Czechoslovakia kan jedhu kanarraa dhufte. Kanaafuu isaan kunniin tokkummaa dhuumuu hin dandeenye kanarraa ka'uudhaan bara 1993 Czechoslovakia maal godhanii addaan bibittinneessan jechuudha. In the book Clash of Civilization, Samuel Huntington argued that the post-Cold War conflict will be mostly frequent and violent along cultural lines rather than ideological ones. Egaa kitaaba Clash of the Civilization jedhurratti Samuel kan barreeche irratti jechuudha. Akka inni itti walii galutti post-Cold Warring kun conflicting kun sababii ta'uu kan danda'u yookaan irra deddeebi'an waraansi ka'uu kan danda'e maadhaanii culture sababa aadaatiin malee sababa ideological difference yookaan sababa garaagarummaa ilaalchaatiin miti jedheetu lafa ka'a Samuel Huntington. Huntington believed that the cultural organization better described the world than the classical nation multicultural sovereignty. Egaa Huntington akka lafa kaa'utti jechuudhaan Samuel Huntington akka lafa kaa'utti culturally better biyyi culturalidhaan gaarii jiraatan organized ta'an biyya gaarummaa qaban akka ta'an akkasumas immoo multicultural sovereignty state keessatti walitti bu'iinsa akka jiru lafa kaa'e. He stated that understand conflict in a period of after collapse of communist cultural rift must be understood. A culture must be accepted to lack of locus of war. Egaa akkani lafa kaa'etti akkani conflicting kan dhufuu danda'u yeroo waraanaa sana keessatti communistiin kan walitti bu'aa turanii karaa aadaatiin jedha. Must gaafa culture lafa kaa'u immoo culturein sababa waraanaati jedheetu lafa kaa'aa jechuudha inni. Kun the last part of unit 5 ida unit 6 faana gawletti deemnutti YouTube keenya subscribe godhaa guddaa galatooma.